Jamal Ahmed. Jamal Ahmed, can you hear me? Assalamu alaikum, Brother Farhan. I can hear you very well. আসসালামু আলাইকুম। জামাল আহমেদ, দর্শক মণ্ডলী, আপনারা তাকে এর আগে চ্যানেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখেছেন। জামাল আহমেদ তিনি হচ্ছেন সিইও অফ Kazient, প্রিভেসি এক্সপার্ট, একজন ডিজিটাল এক্সপার্ট, ডিজিটাল সিকিউরিটি এক্সপার্ট। এবং দি রিজন আমরা তাকে আজকে এই অনুষ্ঠানে ইনভাইট করেছি সেটি হচ্ছে যে জামাল আহমেদ, এজ ইউ নো দ্যাট এখন আমরা কারোর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ কমে যাচ্ছে। উই ক্যানট গো টু ভিজিট আওয়ার family members, we cannot go to visit our friends, we cannot go to visit our parents because we can't এবং we shouldn't at this situation. এখন আপনি and at the same time globally এখন মানুষের মধ্যে একটি আগ্রহ যে কোন দেশে কত করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন, ক্যাজুয়ালিটি কত হয়েছে, কত রিকভারি হয়েছে। So as a digital industry expert, do you have any thought on this that through using digital media, we can actually protect our family members from this virus? So you ask a very interesting and a very good question. And before I start, the first thing I want to do is say, I know a lot of people have family that are not in a very good way right now, and they're very worried about those. So even one of my own friends, both his dada and his bibi, they're both in the hospital, and they're going through a very difficult time. So I make dua to Allah to ease the suffering and the pain of the ummah, and to grant us what is best for us and to help us out. I mean, now when it comes to cybersecurity or digital privacy and how we can use data, so the question is, how can we use data to help fight this COVID-19 pandemic? And the answer is very simple. What we have to do is we have to look to countries like China, where it started. We have to look at countries like South Korea. We have to look at countries like Israel and see how they have been using mobile data to fight this COVID-19 pandemic. How did they do that? What we see is they're using data from people's apps, such as Google or your Facebook account, and they anonymize that data. Anonymized money, you can't attribute it to a single person. And what they've done is monitored how people have been moving around and how the disease has been spreading. If we can see how the disease is spreading, we can make predictions about where it's going to go, and also we can allocate resources. So a little while ago, you asked one of the other guests if the disease had been spread in Birmingham, or if they know of any incidents in Birmingham. So using mobile data of patients that have tested positive for coronavirus, we can see how many people in an area are impacted, and we can allocate resources to those areas. Now, countries that started using digital technology to fight the battle at the beginning, they don't have any lockdowns in their country. Life goes on as normal. So, for example, in South Korea, who were very early adopters of using mobile technology to understand the spread and retain the growth and reduce the growth and flatten the curve, what they do is they look at individuals who have been diagnosed, and they test a lot of people, they test everybody. And people that are found positive and any other people that come into contact with them, they tell them all to go into quarantine, which stops the spread of the virus. Now, what the British government should have done was taking lessons from that and lessons from Israel, one of their closest allies, and said, okay, if this is how we can contain this threat and we can let business go on as normal, we can let people see their family, we can let people go to school, we can let people continue with their lives, that would have been the way to control it right at the beginning, when we knew there were no cases and we knew people were coming in from abroad with coronavirus. We should have isolated those individuals, we should have tracked them, and we should have seen who has come into contact with them, and we should have contained the situation. আপনি আমাদের অডিয়েন্সের লাগে একবারে সিম্পলি হোক, how does it work? For example, when you say using the mobile data or digital data, we could have prevented well. এখন আমি যদি আপনার জিজ্ঞাই, is this for the public or for the institutions such as the government, যে কারা এই ডেটা ইউজ করবে? As an individual, can I be safer using mobile data? So what I would say is, আমরা সবার কাছে একটা মোবাইল ফোন আছে, সব মোবাইল ফোনের লগে একটা ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বার আছে। আমরা যেগুলা যাই, আমরা যেগুলা গুগল ম্যাপস ইউজ করি, আমরা যেগুলা হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করি, আমরা যেগুলা ফেসবুক ইউজ করি, আমরা যেন যাইরাম এই ফোন, আমরা মোবাইল ফোন একটা সিগন্যাল ফাটায়
একটা অপারেটর গেছে জি এই অপারেটর হইতে পারে আমরা মোবাইল ফোন অপারেটর ই বা ভোডাফোন বা হইতে পারে আমরা গুগল ম্যাপস ইউজ করলাম সো আমরা যেবাই যাইরাম আমরা ফোনে আমরা কত খবর সব সময় গভর্নমেন্টের গেছে ফাটার আমরা কোনানো আছি খার গেছে আছি এবলা যদি আমার বালা ওই গেছে আল্লাহ মাফ করে আমার যদি ওই যায় একটা বেমার আমার এনএইচএস পেশেন্ট রেকর্ড আমার ফোন নাম্বার আছে তারা জানতে পারবো আমি কোনানো গেছি ওকে এবলা তারা দেখতে পারবো আমার খান্দাত কোন মানুষ আইসই তারার মোবাইল ফোন আমার ফোনের খান্দাত আইয়া তারা পাইছে সিগন্যাল এবলা তারার ইসরায়েলত কিদা করে তারা ওমলা মেসেজ দেয় মানচরে যারা যারা একজন বেমারি মানচর খান্দাত আইসই সবরে হয় তুমি তাই বেমারি মানচর একজনের লগে কন্টাক্ট করছো তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়া আইসোলেট করো আর কোয়ারেন্টাইনে রাখে বাদে তারার সরকারে তারার পুলিশে তারার আর্মি তারার উপরে চোখ রাখে এই মানুষের লাভ বারোয় না এই মানুষের তারা যেটা দরকার সাহায্য করার তারা গড়াই না খানি দিব তারা মায়া করবো তারা যত্ন রাখবো আর তারা এরা গড় থেকে বরাইবার দেন না তারা গড় থেকে বরাইলে ডিজিজটা স্প্রেড হয়ে যাব যারা কন্ট্যাক্ট হয়েছেন এই বেমারি মাঞ্চর গেছে আর এই বেমারি মাঞ্চর গেছে যদি আমরা তারারে কোয়ারেন্টাইনে রাখিলাই তো এই বেমারিটা চিত্রিত করে না এই বেমারিটা যেটা হইরাম একটা মাঞ্চর লগে চিত্রে মানুষ লড়লে চিত্রে এটা থাজু পুচা না জানা বাতাসের লগে জানা চিত্রে যায় এটা একজন থেকে আরেকজন মানুষের গেছে তাকে চিত্রে আমরা যদি যেটা মানুষ বেমারি মানে ইউ হ্যাভ টু টাচ সামবডি টু স্প্রেড ইট তারা যদি মুভমেন্ট রিস্ট্রিক্ট করি আমরা তো এই বেমারিটা কমে যাবে একবারে লাগি বরিস জনসনে স্যার সব গরর ভিতরে থাকতা সেগুলো রাসরা করতা না ওকে মারতে লাগছে না ওকে থ্যাংক ইউ এখন আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন হইল কি এখন তো ইটস এ প্যান্ডামিক এবং এটা হইল কি সারা ইউকে কাইন্ড অফ লকডাউন মিনি লকডাউন ইটস নট এ ফুললি লকডাউন পিপল আর স্টিল থিঙ্কিং দ্য বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল আজকে সকালেও ট্রেনে সোশ্যাল মিডিয়াতে এসেছে কিংবা মেইন স্ট্রিম পত্রপত্রিকাতে এসেছে ট্রেনে আজকে সকালেও যে ট্রেন লাইনগুলি ওপেন আছে সেই ট্রেন লাইনগুলি এখনও ফুললি প্যাকড বাসগুলি এখনও চলছে যদিও গ্রোসারি শপে আমি নিজে আজকে গিয়েছি গ্রোসারি শপের অবস্থা গত এক সপ্তাহের তুলনায় অনেক অনেক শান্ত এবং অনেক অনেক কাইন্ড অফ অর্গানাইজড যেটি আমাদের সবার জন্য একটি ভালো খবর কিন্তু বাসে চলাফেরা করা কিংবা ট্রেনে চলাফেরা করা এখনও হয়তো লোকজনের কাছে সেই ধরনের আর্জেন্সিটা পৌঁছেছে কিনা সেটি নিয়ে হয়তো এখনো প্রশ্ন করবেন অনেকেই তবে এবং এর মাধ্যমে হয়তো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আরও ড্রাস্টিক মেজারে যেতে পারে যেটি তারা শুরু থেকেই বলছেন যে এটি কন্ট্রোলের জন্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যা যা করার প্রয়োজন তারা সবই করবেন আউল গো ব্যাক টু জামাল ভাই আপনার কাছে আবার আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো যে ব্রিটেন এখন যে পরিস্থিতিতে আছে ফিউ থাউজেন্ডস অলরেডি এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন অলরেডি ফিউ হান্ড্রেডস পাস্ট অ্যাওয়ে এখন আপনার কাছে যদি আমি প্রশ্ন করি এখন এই ডিজিটাল ডেটা ইউজ করে গভর্নমেন্ট কি কোনো বেনিফিট পাবে কিংবা পাবলিক কি কোনো বেনিফিট পাবে Absolutely. আমরা যদি if we look at the people that have been tested positive জি and we try and locate where they are আমরা যদি জানি এই বেমারি মানুষ তারা কোনানো আছে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারবো বেমারিটা খিলা চিত্রে জি আমরা যদি দেখি ম্যানচেস্টার একটাউনো বেমারিটা চিত্রে যার আমরা তারা পুলিশ রে অ্যাম্বুলেন্স রে মেডিকেল এইড ভেন্টিলেটরস ওভার দিয়ে আমরা রিসোর্স পাঠানি যাইব জি এখন জায়গা আছে ইউকে মাঝে তারা রেডি পাঠিনো কোনো বেমারি নাই তারা আন্দোলিত আছে এখন জায়গা আছে ক্যাপাসিটি ফুল হয়ে গেছে তারা কোপ করতে পারেন না আমরা যদি এই ডেটা ইউজ করি we can see how the disease is spreading we can monitor its movements we can allocate the right resources ahead of time to be able to combat this COVID-19 pandemic very very efficiently and pragmatically and will also be the best use of our resources and we can put them in the right place at the right time and essentially that can save lives also if we can monitor where the people are sick and where it's spreading we also know areas where it's absolutely safe and those people don't need to be in lockdown and those towns and those cities can go on as normal আমাদেরকে থ্যাংক ইউ জামাল আহমেদ